Busan is the second major city of the Republic of Korea, boasting breathtaking scenery of mountain ranges and sea. This is also a place engraved with joys and sorrows of Korean War evacuees. Traces of the people who moved to Busan during the war are still visible across the city to this day. The war hammered all parts of the Korean peninsula, and the long line of evacuees heading south stretched for miles. Nearly 400,000 people stormed into Busan to seek refuge during the January 4th retreat. 이 영도다리 아래에는 한국 전쟁 당시 수많은 피난민들로 인산인해를 이루었습니다. 하지만 피난을 온 것은 피난민들뿐만이 아니었습니다. 대통령과 정부 인사들도 부산으로 왔습니다. 경제, 금융, 교육, 문화 등 정부 각 기관들도 부산으로 옮겨와 자리를 잡았습니다. On August 18th, 1950, the South Korean government officially relocated to Busan, and South Gyeongsang provincial government became the provisional complex of the central government. Busan twice served as South Korea's provisional capital for a total of 1,023 days, and was the central political hub of the nation during the war. 임시정부 청사는 일제강점기 때 경남도청 건물로 지어졌던 거죠. 사실 당시에 일본 사람들이 지었던 관청 건물의 전형적인 모습을 가지고 있습니다. 중앙이 강조되고, 그다음에 이렇게 중앙이 탑처럼 이렇게 중앙이 강조되고 좌우가 대칭적인 거죠. 보통 이런 건물들은 전형적인 서양의 고전주의 건축에서 나타나는 방식인데, 우리는 일제강점의 아픈 역사 때문에 이런 건물들을 보통 권위적인 건축물이라고 생각을 합니다. 그리고 당시에는 가장 보편적인 재료였던 벽돌을 사용했고요. 붉은 벽돌이 굉장히 인상적인데, 사실은 해방 이후에도 이 건물은 굉장히 큰 건물이었기 때문에 중요한 관청 건물로 사용되다가 6.25 전쟁을 거치면서 이 건물이 당시의 피난 정부의 수도로 사용이 되죠. A provisional capital is an interim city that operates in the role of a nation's capital in a time of crisis, such as war. But why did Busan become the wartime provisional capital in the first place? 일단 부산은 일제강점기부터 근대화가 이루어져서 모든 면에서 굉장히 편리한 도시가 됐다라고 하는 장점이 있었고요. 전쟁이 일어나면서 처음에 이제 개항장이었던 인천과 부산 중에서 서울에서 먼 거리에 있었던 데가 부산이었고, 또 이미 대한해협을 마주하고 일본과 한국은 가까운 거리에 있어서 물자 수송이 굉장히 용이했다는 그런 여러 가지 이점에서 아마 그렇게 됐던 것 같습니다. Before it opened its port, Busan was a fishing village with a population of 3,000. With the agreement of the Korea-Japan Treaty of 1876, Korea's first port opened in Busan, and the city became the hub for people-to-people exchanges and trade as Japanese residential areas and harbors sprung up. When the armistice was signed, the building went back to being the South Gyeongsang Provincial Government Office, and as the office relocated to Changwon, it's now become a museum for Dongha University. Records of the building's structure and materials are exhibited inside the facility. Originally, the provincial government building of Gyeongsang-namdo was in Jinju City, not Busan. Before the 1920s, Busan was merely a small fishing village. So why did Japanese imperialists move the provincial government of Gyeongsang-namdo to this small fishing village of Busan? 아무래도 부산은 대도시로서 크게 확장이 되었던 그런 이점이 있었고요. 계속 그 개항장으로서 항구가 그 물자 수송이라든지 산업화에 있어서 가장 중요한 교통로가 확장이 되어 있었죠. 그런 것들 때문에 육로로 인해서 막혀있던 진주보다는 이미 근대화가 진행되고 산업화가 진행이 되고 교통로가 크게 발달해 있던 부산이 도청으로서의 입지 조건이 훨씬 더 좋았다라고 생각을 합니다. 그래서 아마 진주에서 부산으로 이동을 했던 것 같습니다. If the establishment of its ports was the first catalyst that led to Busan's development, the second opportunity that further improved Busan was the provincial government's relocation. The shores full of pebbles turned into markets, and downtown Busan in Nampo-dong and Gwangbok-dong evolved into the central bedrock of the city.
Another significant factor that changed Busan was the Korean War. As the war broke out in 1950, Busan's population exponentially increased from 160,000 to 880,000. During the time when the war seemed endless and refugees became even more weary, there is another place that shows the history and records of Busan as the provisional capital. This two-story red brick building with a beautiful garden was used as a provisional presidential residence during the Korean War. The red building with a chimney, narrow windows and Japanese-style roof tiles is emblematic of the architectural style of the period. 이게 빨간 벽돌이어가지고 굉장히 근사한 서양식 주택처럼 보이는데 또 지붕은 기와를 쌓아놔서 일본식 형태가 또 보이고 이렇게 서양식과 일본식이 절충되니까 좀 묘한 느낌의 건물이 탄생을 했네. 6.25 전쟁 때 부산 경무대라고 불리면서 국정 운영과 함께 일상생활도 함께 하셨던 공간으로 사용되었습니다. 건축 양식은 그 당시에 일본에서 유행했던 양식으로 알려져 있고요. 아무래도 빨간색 벽돌 건물로 벽돌을 쌓아서 만들었던 게 큰 특징이고, 그다음에 지붕은 일본식 기와, 그리고 2층으로 되어진 아주 규모가 큰 관사 중에서도 보기가 드물게 지금 남아있는 건물 중에서 최고로 보존이 잘 돼 있는 그런 건물로 알려져 있습니다. The guest room was made according to the Western design, while its residential space was built in the traditional Japanese style. 그 당시에 쓰던 그릇들을 이렇게 잘 모아놨는데 그냥 반합이 있네요. 대통령이 사시던 공간인데도 불구하고 반합이 있는 걸로 봐서는 뭐 전쟁 시기니까 그랬던 것 같습니다. 여기에는 미국에서 살던 분이니까 이렇게 토스트기를 갖다 놓고 간단하게 식사를 하시기도 한 모양입니다. Behind the presidential residence is a provisional capital memorial hall. 아, 여기 옛날 식당, 밀면 팔던 식당을 만들어 놨구나. 국민학교 종도 있고 환자집이네. 예전에 피난민들이 내려와가지고서는 뭐 집이 없으니까 다 나무 쪼가리 모아가지고 이렇게 집을 짓고 살았다고 하고, 또 언덕에 이런 판잣집들이 빼곡하게 들어섰다고 하니까 뭐 옛날에는 이런 집이 부산에 뭐 굉장히 많이 있었을 것 같네요. Busan is where marks of confusion and pain that tormented Korea's modern history are found. Once known as the provisional capital, Busan was a heated cauldron full of joys and sorrows of Korea's modern history. For many of us today, Busan would probably be best known as a tourist spot, but some others might remember Busan as a place of poverty, sorrow, and breakdown. Let's not forget that it was those people who refused to let go of hope and survived the turbulent times in Busan, once the provisional capital of Korea.